செக் பண்ணுவோம் இது. ஓகே, நம்ம அயானிக் ஈக்லிபிரியம் அதில் 2 பார்ட்ஸ், ஆசிட்ஸ் அண்ட் பேசஸ் அண்டு சால்ட், அதெல்லாம் பார்த்தோம். எஸ், ஆசிட்ஸ் அண்ட் பேசஸ் நியர்லி ஓவர் இல்லையா? அதில் கிட்டத்தட்ட ஸ்ட்ராங் ஆசிட், ஸ்ட்ராங் பேஸ், வீக் ஆசிட், வீக் பேஸ், இதுக்கெல்லாம் எப்படி நம்ம கால்குலேட் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தோம் இல்லையா? எஸ். இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து பஃபர் சொல்யூஷன், அந்த டாபிக் நம்ம மூவ் பண்ணோம். அது பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம இந்த கொஷின்ஸு கொஞ்சம் சால்வ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் மூவ் பண்ணலாம், சரியா? ஏன்னா கண்டென்ட் ரொம்ப ஜாஸ்தியாச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் மறந்துடுவீங்க, ரைட்? இப்போ இதை பேஸ் பண்ணி ஃபியூ கொஷின்ஸ் சால்வ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் போனால் கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்கும். ஓகே, அதான் ப்ராக்டிஸ் ஷீட் எடுத்துக்கோ எல்லாமே. Question number 55. Already up to question number 54 we have completed. Yeah. So question number 55. So according to Lewis concept, an acid is basically our 3 theories we have studied later. So according to Lewis concept, how an acid can be described? Is it correct? என்னப்பா புரோட்டான் டோனரா? எடுங்க, நோட்டில் எடுங்க. நோட்டில் இந்த கண்டென்ட் எங்கே எழுதிருக்கீங்கன்னு பார்க்குறது எல்லாரும். டிஃப்ரெண்ட் கான்செப்ட்ஸ் எடுங்கப்பா, எடுங்க ஃபாஸ்ட்டாக. ஃபிலிம்கள்னால் வீட்டில் இருக்க வேண்டியது. ரைட், 55 பாருங்க. எழுதாச்சா? நோட்டில் கான்செப்ட் எடுத்தாச்சா? எல்லாருமே எடுங்க பார்ப்போம். எஸ், மேலே வைங்க, கரெக்டாக அந்த பேஜ் எடுங்க. 3 concepts which explains acids and bases. நாளைக்கு எடுத்துருவீங்களா? Yes. As per Lewis concept, an acid is electron pair acceptor. இருக்கா இல்லையா? எஸ், ஸ்ட்ரைட் கொஷின்ஸா. இதுக்கு போய் புரோட்டான் டோனர்லாம் சொல்லலாமா? எஸ். Which of the following is not Lewis acid? அதான் கொடுத்துருக்கான் இல்லையா? Which one is not an Lewis acid? See, BF3, right? Boron is bonded with 3 fluorine atoms, correct? Yes. Boron is surrounded by only 6 electrons and no more electrons are available on boron, correct? Yes. So boron is electron deficient, correct? Boron is electron deficient. So if it accepts 2 electrons means it will attain octet configuration, correct? So it is ready to accept 2 electrons
if something is providing 2 electrons to the BF3, right? So it acts as N acid, Lewis acid, because Lewis acids are electron pair acceptors. So the Lewis acids must be electron deficient species, correct? So this Lewis acid is an electron deficient species, right? So electron rich species can act as Lewis bases. Lewis bases are substances which tends to donate pair of electrons, correct? The pair of electrons donate பண்ணனும்னா the species must be electron rich. Electron richness can be available in two formats. One is in the form of lone pair or in the form of negative charge, right? So lone pair in which you can find 2 electrons. Negative charge also contains how many electrons? 2 electrons, which we have already dealt, correct? So these two species are electron rich species, right? If an atom contains a lone pair or a negative charge, then it is an electron rich species. So that it is ready to donate 2 of its electrons. So it is coming under the category of Lewis base. But at the same time, electron deficient species are Lewis acids, correct, Appa? Yes. So BF3 is one among them, right? What about AlCl3? In the boron family, Al comes. Al also forms 3 bonds with chlorine. It is also an electron deficient species, right? This is also surrounded by only 6 electrons and no more electrons available on aluminium, right? So this is an electron deficient species, so this can act as Lewis acid, right? Next one, FeCl3, iron, also surrounded by 3 chlorine, right? So it is surrounded by only 6 electrons and no more electrons available on iron. So FeCl3 also acts as N acid, Lewis acid. Then consider PH3. PH3 is surrounded by how many hydrogens? 3 hydrogens, but still phosphorus is having pair of electrons on it, right? Lone pair of electrons. It can form a coordinate covalent bond, right? So this is a Lewis base, and all 3, that is BF3, AlCl3 and FeCl3 are Lewis acids, right? Okay. Right, for next one. Which of the following is conjugate acid of SO4 2-? We have already studied how to write the conjugate acid, correct? Eduthu parunga. Conjugate acid base concept. Conjugate acid base concept. How will you write the conjugate acid pa? Yes? Notes எடுத்து பாருங்க. Conjugate acid, how to write the conjugate acid? Should we add one H plus ion or should we remove one H plus ion? Yes? In order to write the conjugate acid, நோட்ஸை பார்த்தியா இல்லையா? திருப்பதிக்கே 1 மணி நேரம் ஆக்குறாங்க. இருக்கா? ரைட், கான்ஜுகேட் ஆசிட் வேணும்னா என்ன செய்வீங்க? H plus ion ஆட் பண்ணணும், கரெக்டா? கான்ஜுகேட் பேஸ் வேணும்னா H plus ion ரிமூவ் பண்ணணும், இல்லையா? எஸ், இஃப் யூ வாண்ட் a conjugate acid, add only one H plus ion. அப்படிதானே எழுதியிருக்கிறீங்க, ரைட்? Likewise, if you want a conjugate base, then remove only one H plus ion, right? So now you want a conjugate acid of SO4 2-. Then what will be the correct answer? A option, correct? Why? To SO4 2-, you have added only one H plus, so that it will become HSO4-. One negative charge is neutralized by one positive charge, right? So the product obtained is HSO4-. Right, for next question. Which of the following species can act both as acid and base as well? எது இப்போ acid and base act பண்ணுவோம் அப்படின்னா இதோட மீனிங் என்னன்னு தெரியுதா? For which of the following species we can write conjugate acid and conjugate base as well, ரைட்டா? எதுக்கு அதை எழுத முடியும்? Yes, very good. So HSO4-, right, can be converted to its conjugated acid just by adding one H plus ion, correct? So this will become H2SO4. And moreover, we can convert this to
its conjugate base by removing one H plus Air. If you remove one H plus Air, then it will become SO4 2 minus. But for all the other species, you can write only conjugate acids, not conjugate base. Am I right? Right, for next one. 59th question. According to Bronsted-Lowry concept of acids and bases, a conjugate acid-base pair can exist as. Mark the option in which conjugate pair is not correctly matched. Species is given, conjugate acid and conjugate base is also given. You just correlate. The answer வரணும் இல்லைன்னா போர்டில் வந்து எழுத சொல்ல போகிறேன். நோட்டை பார்க்குறது உங்களுக்கு என்ன சிரமம் அப்படி? பாரு, நோட்டில் இருக்கிற நோட்ஸை கார்லேட் பண்ணு ஆன்சரை கொண்டு வா. எல்லா இன்ஃபர்மேஷனுமே இருக்கு, ரிலேட் பண்றதுக்கு உங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை? எந்த ஆப்ஷன் கரெக்ட்? செகண்ட் ஆப்ஷன் கரெக்டா? HPO4 2 minus. HPO4 2 minus. How will you write the conjugate acid? H2PO4 minus. Correcta? Conjugate base. It can be written like this. PO4 3 minus. Correcta இல்லையா? Yes. But அங்க என்ன கொடுத்திருக்கான்? அதான கொடுத்திருக்கான். Question என்ன? Which is not correct ன்னு கேட்டிருக்கான். Which one is not correct? அப்ப second option are not correct. A option not correct. Yes. HCO3 minus. Right? If you want conjugate acid, then you should add one H plus ion. Correct? Yes. If you want conjugate base, you should remove one H plus ion. Right? So this is conjugate acid, this is conjugate base. ஆனால் அது அப்படியே என்ன பண்ணியிருக்கான்? மாற்றி கொடுத்துருக்கான். கரெக்டா? ஸோ விச் ஒன் இஸ் நாட் கரெக்டாக தான் கொஷின். ஸோ ஏ இஸ் த ஆன்சர். ரைட்? அதர்ஸ்ல எல்லாம் கரெக்டாக தான் இருக்கு இல்லையா? எஸ். ஓகே, 60th question. Classify the following as acid or base according to Bronsted-Lowry concept. Which one is correct, pa? C is correct. Correct? First one is Bronsted base because it can accept a H plus ion. Correct? Yes. Next one. H3O plus. H3O plus donates H plus ion. Right? So in our Bronsted acid. SO4 2 minus. It can accept only one H plus ion. Right? So it is a Bronsted base. And HCl. It donates H plus ion, so it acts as acid, right? Okay. Right, for next one. 61. இதுக்கு என்ன ஆன்சர் அப்போ? 60க்கு என்னப்பா ஆன்சர்? பேஸ் ஆசிட். கரெக்டா? அப்போ என்ன? சி தானே ஆப்ஷன். ஆன்சர் எஸ். என்னப்பா? $59 3 answers wrong-ஆ இருக்கா? கொஷின் வந்து நாட் கரெக்டுக்கு பதிலாக கரெக்டு கொடுத்துருக்கணும் இல்லையா? எஸ். ஸோ NH3னா யூ ஆர் ஆடிங் ஒன் H plus ஏன்னா அப்படியே மாறி இருக்கு. கரெக்டா? எஸ். அப்போ இந்த கொஷின் நம்பர் 59ல விச் ஒன் இஸ் நாட் கரெக்ட்லி மேட்ச்னு கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா? நாட் அடிச்சிருங்க. கரெக்ட்லி மேட்ச்னு தான் கொஷின். ரைட்? இந்த கொஷினில் தப்பாக இருக்கு. Mark the option in which conjugate pair is not correctly matched கொடுத்திருக்காங்க. அந்த நாட்டை மட்டும் அடிச்சிருங்க. ரைட்டா? கரெக்ட்லி மேட்ச்டு எது வருது? பி ஆப்ஷன். ரைட்டா? எஸ். ஓகே. ஸோ 60th question சி ஆப்ஷன் இஸ் கரெக்ட். ஓகே, 61 போயிருங்க. Question number 61 pa. Yes, species HCO3 minus conjugate acid is H2CO3. Yes. HSO4 minus அதுக்கு conjugate base SO4 2 minus. Right? NH3
conjugate acid is NH4 plus, conjugate base is NH2 minus, correct? H2O, conjugate acid is H3O plus. So, is the correct answer? A, yes. 62. Question number 62. Right? Nucleophiles are dash, while electrophiles are dash. இதை நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருக்கிறீங்களா ஆர்கானிக்கில்? எஸ், நான் சார் இன்னும் வரலன்னு நினைக்கிறேன் இந்த பாட்டுக்கு இல்லையா? சி, நியூக்ளியோஃபைல்ஸ் அப்படின்னா மீனிங் என்ன? ரைட், நியூக்ளியோஃபைல்ஸ், ரைட் ரைட். நியூக்ளியோ மீன்ஸ் நியூக்ளியஸ், ஃபைல்ஸ் மீன்ஸ் லவ்விங் ஆர் லைக்கிங் அப்படின்னு. நியூக்ளியஸ் லவ்விங் ஸ்பீஷஸ். இப்போ நியூக்ளியஸ்னா அதுக்கு என்ன சார்ஜ் இருக்கு? பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இல்லையா? அப்போ பாசிட்டிவ் சார்ஜ் லவ்விங் ஸ்பீஷஸ், ரைட்? பாசிட்டிவ் சார்ஜ் லைக் பண்ற ஸ்பீஷஸ் அப்படின்னா அதுக்கு என்ன சார்ஜ் பார்க்கணும்? நெகட்டிவ் சார்ஜ், கரெக்டா? அப்போ பாசிட்டிவ் சார்ஜ் லைக்கிங் அப்படின்னா இதுக்கு என்ன சார்ஜ் இருக்கணும்? நெகட்டிவ் சார்ஜ். அப்போ நியூக்ளியோஃபைல்ஸ் ஆர் நெகட்டிவ்லி சார்ஜ்டு ஸ்பீஷஸ், ரைட்? Right? Negatively charged species. Some species with negative charge, right? Yes. Are nucleophiles because it moved towards positive charge. So positive charge like பண்றதால இது nucleophiles, right? Next one is electrophiles. Right? Electrophiles. Electro அப்படினா electrons. Electrons are negatively charged, இல்லையா? அப்போ நெகட்டிவ் சார்ஜ் லைக்கிங் ஸ்பீஷஸ், ரைட்டா? அதான் என்னது? எலக்ட்ரோஃபைல்ஸ். இப்போ நெகட்டிவ் சார்ஜ் லைக் பண்ணுறது எனக்கு என்ன சார்ஜ் இருக்கணும்? பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இல்லையா? இப்போ பாசிட்டிவ்லி சார்ஜ் ஸ்பீஷஸ். அப்போ சம் ஸ்பீஷஸ் வித் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இஸ் கால்ட் என்னது? எலக்ட்ரோஃபைல், ரைட்? இதை மைண்டில் வச்சுக்கணும். ஓகே, ஸோ நியூக்ளியோஃபைல்ஸ் ஆர் நெகட்டிவ்லி சார்ஜ், எலக்ட்ரோஃபைல்ஸ் ஆர் பாசிட்டிவ்லி சார்ஜ். இப்போ இதை வச்சு சொல்ல முடியுமா இதில் எது வந்து லெவிஸ் ஆசிட், எது லெவிஸ் பேஸ்? லெவிஸ் ஆசிட்ஸ் ஆர் எலக்ட்ரான் டெஃபிஷியன்ட் ஸ்பீஷஸ், லெவிஸ் பேசஸ் ஆர் எலக்ட்ரான் ரிச் ஸ்பீஷஸ். அப்போ இதில் எது இப்போ எலக்ட்ரான் ரிச் டெஃபிஷியன்ட்? X minus is electron rich, so it acts as Lewis base. Y plus acts as Lewis acid since it is electron deficient. Okay, right one. Next one. 63 per. Which of the following salts will give basic solution on hydrolysis? Yes, which of the following salts will give basic solution on hydrolysis? Now salts concept நம்ம மூவ் பண்ணல. Yes, right. Next one. Now salt நம்ம போல, so அதை ஆன்சர் பண்ண முடியாது. So question number 65 வாங்க. Question number 65, 66 அதுவும் பார்க்கல. So 67 வாங்க. 67. The pH of 0.01 molar barium hydroxide solution will be. Yes, 0.01 molar barium hydroxide. Only concentration is given, yeah. So consider this as a strong electrolyte. Okay. Yes. So
how will you find out the pH? எல்லாருக்கும் தெரியும் pH எப்படி கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க பாருங்க. எடுங்க நீங்கள் தான் பண்ணணும். இல்லைப்பா பண்ணுங்க, ஒரு 2 minutes மற்றவங்களுக்கு டைம் தரும். சரியா? கால்குலேட் பண்ணுங்க. பேரியம் தானே? எஸ், பேரியம் ஹைட்ராக்சைடு, BaOH twice, ரைட்? How will you find out the pH of barium hydroxide? Concentration of barium hydroxide is 0.001. 0.001 molar. Okay, yes. pH. See, we have already calculated. Correct? Example பாருங்க. One day test portion already சொல்லியாச்சுலப்பா. என்ன portion? Right. Again once chemical equilibrium, right? Questions கொஞ்சம் டஃப்பாக தான் இருக்கும், நல்லா ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு வாங்க. செகண்ட் டைம் எழுதுறீங்க இல்லையா? எஸ். என்னப்பா வருது ஆன்சர்? சியா, விச் இஸ் 11. எஸ், pH 11. கரெக்டா? Yes, the pH is 11. எப்படிப்பா? எப்படி pH is 11? Barium hydroxide, correct? Upon dissociation forms Ba2 plus and 2OH minus, correct? Yes. If it is 0.001, then it is 2 into 0.001. So you are having only OH minus ion concentration. Using that you can calculate only POH, correct? For minus log, இது எப்படி எழுதலாம்? 2 into 10 to the power minus 3, correct? So POH is equal to minus log 2 minus log 10 to the power minus 3. Minus log 2 is 0.3, correct? The minus 3 எப்படி கொண்டு வந்துரு? Plus 3. So it is 2.7. POH is 2.7. Then pH is equal to 14 minus 2.7. Correct? 14 minus POH. எவ்வளோ வருது? Yes, 11.3. Correct? Yes. So C option is correct. Correct? Yes, 11.3. Right, next question. Next question. What will be the pH of 10 to the power minus 4 molar H2SO4 solution? Right, H2SO4 10 to the power minus 4 molar. Correct? pH. Yes, calculate the pH value. Yes, 3.7. Correct? Yes. How it is 3.7? H2SO4 upon dissociation produces 2H plus ions, correct? Yes. So 10 to the power minus 4 molar gives us 2 into 10 to the power minus 4 molar H plus ion. So substitute this value in pH formula. But 2 into 10 to the power minus 4. So minus log 2 minus log 10 to the power minus 4. So minus 0.3 plus 4.
So it is 3.7. Correct? Yes. So pH is 3.7. Yes. Right. Next one. So which option is correct? B option? Yes, second option. Right. Next one. 69th question. Solution of a monobasic acid has a pH 5. If 1 ml of it is diluted to 1 liter, what will be the pH of the resultant solution? அதான் கேட்டிருக்கேன். Right? Monobasic acid அப்படின்னா என்ன? ரைட்பா, இதை ஒரு நோட்டாக எழுதிக்கோங்க. ரைட், சி HCl. ரைட், இது ஆசிட் தானே. இந்த ஆசிடுக்கு பேசிசிட்டி சொல்லுவோம். ஃப்ரம் HCl only 1H plus ion is produced. கரெக்டா? சாரி. So this is called the monobasic acid. Monobasic acid. ரைட்டா? ஸோ ஆசிடை சொல்லும்போது பேசிக் அப்படின்ற டேர்ம் யூஸ் பண்ணுறோம். தெரியுதா? மோனோபேசிக் ஆசிட். If 2H plus ions are produced, dibasic acid. 3H plus ions produced, tribasic acid. அவ்வளோதான். ரைட்டா? So based on the number of H plus ions produced from an acid, right, we are using the term monobasic, dibasic, tribasic. ரைட்டா? So this is a dibasic acid. Right? So H3PO4. Right? From H3PO4, 3H plus ions are produced. Right? So this is called a tribasic acid. Right? Tribasic acid. Right? Tribasic acid. Likewise, while denoting base, we should use the term called acidic. Right? Monoacidic base, diacidic base அப்படி சொல்றோம். Right? So இது ஆசிட்க்கு. இதுவே பேஸ் பார்த்தீங்கன்னா sodium hydroxide. Right? Upon dissociation it gives Na plus plus OH minus ions. Correct? So this is called monoacidic base. Right? Monoacidic base. ஸோ ஆசிடுக்கு பேசிசிட்டி சொல்லுவோம், பேஸுக்கு அசிடிட்டி சொல்லுவோம். தட் இஸ் மோனோபேசிக், டைபேசிக், ட்ரைபேசிக் அப்படின்னு ஆசிடிக் சொல்லுவோம். அதே மாதிரி மோனோ அசிடிக் பேஸ், ரைட், டை அசிடிக் பேஸ் அப்படின்னு பேஸுக்கு சொல்லுவோம். ரைட்டா? இப்போ இந்த கால்சியம் ஹைட்ராக்சைடு இதான் நம்ம பார்த்தோம். எஸ், கால்சியம் ஹைட்ராக்சைடு அப்பான் டிசோசியேஷன் இட் ப்ரொடியூசஸ் 2 OH minus ions. கரெக்டா? இப்போ இது என்னது? டைஅசிடிக் பேஸ். ஓகே, திஸ் டைஅசிடிக் பேஸ். அண்டர்ஸ்டுட்? ஸோ இதை மாதிரி நம்ம சொல்லலாம். ரைட்டா? ஸோ அவங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க? மோனோபேசிக் ஆசிட். அப்போ ஒரு ஆசிட்லேருந்து எத்தனை H plus ions ப்ரொடியூஸ் ஆகுதுன்னு மீனிங். ரைட்? ஒன்லி 1H plus ion. Solution of a monobasic acid has pH 5. If 1 ml of it is diluted to 1 liter, then what will be the pH of the resultant solution? Right? இதை காப்பி பண்ணியாச்சா? கான்சன்ட்ரேஷன் இங்கே இருக்கணும். நோட் பண்ணியாச்சாப்பா? எஸ், ரைட். இப்போ இந்த கொஸ்டினை நம்ம சால்வ் பண்ணணும்னா நமக்கு டைல்யூஷன் ஃபார்முலா தெரியணும்.
ரைட்? என்ன ஃபார்முலா தெரியணும்? டைல்யூஷன் ஃபார்முலா. ரைட்டா? ரைட்? இதை நம்ம வந்து சொல்யூஷன்ஸ் லெசனில் படிக்க போகிறோம். பட் சொல்யூஷன் லெசன் இஸ் அவைலபிள் இன் த 12th ஸ்டாண்டர்ட். ரைட்? 12th ஸ்டாண்டர்டில் தான் இதை நம்ம எலாபரேட்டாக பார்க்க போகிறோம். இப்போ ஃபார்முலா மட்டும் நீங்கள் பார்த்துக்கோ. டைல்யூஷன் ஃபார்முலா. ரைட்? என்னன்னா M1V1 is equal to M2V2. ரைட் அப்பா? M1V1 is equal to M2V2. இதான் என்ன ஃபார்முலா? டைல்யூஷன் ஃபார்முலா. ரைட்டா? எஸ். இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி தான் இதை நம்ம சால்வ் பண்ண முடியும். இந்த கொஸ்டினை எப்படி சால்வ் பண்ணலாம்? ஃபர்ஸ்ட் நமக்கு மோனோ பேசிக் ஆசிட்னு தெரியும் இல்லையா? அதோட pH வச்சு ரைட் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் H+ ஐ நம்ம கால்குலேட் பண்ணணும். கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் H+ ஐ நம்ம கால்குலேட் பண்ணணும். ரைட்? கால்குலேட் பண்ணலாமா? pH is 5. அப்ப மைனஸ் log H+ அயான் கான்சன்ட்ரேஷன். அப்ப H+ அயான் கான்சன்ட்ரேஷன் வேணும்னா இதெல்லாம் இந்த சைடு கொண்டு வரலாம்ல? எஸ். அப்ப இது வந்து -5 is equal to log H+. இப்போ log இந்த சைடு கொண்டு வந்தீங்கன்னா அது என்னது? ஆன்டி லாக். ஆன்டி லாக் மீன்ஸ் அதை வந்து 10 to the பவர்ல எழுதலாம். அப்ப என்ன செய்யணும்? 10 to the power -5 அப்படின்னு எழுதணும். ரைட்டா? எழுதுங்க. இதான் H+ அயான் கான்சன்ட்ரேஷன். ரைட்டா? பட் இந்த கான்சன்ட்ரேஷனை எந்த டேர்ம்ல அவங்க கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு கேட்டா நார்மாலிட்டி டேர்ம். ரைட்டாப்பா? என்ன டேர்ம்ப்பா இது? நார்மாலிட்டி. அப்ப இந்த H+ அயான் கான்சன்ட்ரேஷன் நம்ம இங்க சப்ஸ்டிட்யூட் பண்றோம் இல்லையா? அது எப்பயுமே என்ன கான்சன்ட்ரேஷன் அப்படின்னா நார்மல் கான்சன்ட்ரேஷன், நார்மாலிட்டி அதுல வரணும். ரைட்? நார்மாலிட்டி. அப்ப ஆக்சுவலா எப்பயுமே நம்ம H+ அயானை சப்ஸ்டிட்யூட் பண்றதும் நார்மாலிட்டியில தான் சப்ஸ்டிட்யூட் பண்றோம். நமக்கு ஆன்சர் H+ அயான்ல கிடைக்கிறது என்னவா தான் கிடைக்கும்? நார்மாலிட்டியா தான் கிடைக்கும். அப்ப இங்க இருக்கிறது நார்மல் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் H+ அயான். ரைட்? அப்ப இது என்ன கான்சன்ட்ரேஷன்? நார்மல் கான்சன்ட்ரேஷன். இது புரியுதா இல்லையா? எஸ். சரி. இப்ப இந்த நார்மாலிட்டியை நீங்க மோலாரிட்டியா கன்வெர்ட் பண்ணணும். அப்ப என்ன ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கு? அதுவும் தெரியாதா? எஸ். அதுவும் நம்ம சொல்யூஷன்ஸ் லெசன்ல தான் படிக்கணும். But normality is equal to n into molarity. Yes, normality is equal to n into molarity, right? அப்ப என்ன வரும்? n is equal to n is equal to m இல்லையா? அப்ப n எவ்வளவுப்பா? 10 to the power -5 by இந்த n இருக்குல்ல, n என்னன்னா இந்த பேசிசிட்டி ஆஃப் ஆசிட் என்னப்பா கொடுத்துருக்கான்? 1 ன்னு கொடுத்துருக்கானா? மோனோ பேசிக் தானே கொடுத்துருக்கான். அப்ப டிவைட் திஸ் பை 1, so it is equal to m. ரைட்டா? அப்ப ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன கண்டுபிடிச்சோம்? m மோலாரிட்டியை கண்டுபிடிச்சோம். ரைட்? அதை நம்ம சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணி என்ன செய்யணும்? அனதர் மோலாரிட்டியை பார்க்கணும். பட் இப்போ நான் சொல்லியிருக்க டேர்ம் எதுவுமே உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்காது. கரெக்டா? ஏன்னா நம்ம இந்த லெசனை என்ன செய்யல? படிக்கல. ரைட்? சொல்யூஷன்ஸ் லெசன் படிக்கல. சரி, எனிவே இந்த கொஸ்டினை ஸ்கிப் பண்ணுங்க. அந்த லெசனை படிச்சதுக்கு அப்புறமா இதை என்ன செய்யலாம்? அங்கே சால்வ் பண்ணலாம். சரியா? இல்லைன்னா இதில் உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆக. ரைட்? ஓகே. இப்போ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் வாங்க போகிறோம். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். ரைட். 70th கொஸ்டின் பண்ண முடியுமா? Right, 70th question பாருங்க. 70. Question number 70. Question number 70. If pH of a solution is 2, then hydrogen concentration in moles per liter. Calculate பண்ணிடலாம்ல? ரைட், இப்போ பண்ணோம்ல அதே ஃபார்மேட்டில் தான் பண்ணுங்க. என்னப்பா வரும்? 10 to the power minus 2, right? Yes, 10 to the power minus 2. Okay, 70th one. Correcta? எப்படி? pH is equal to minus log H plus ion concentration
இது HClன்னு சொல்லிட்டான். அப்போ 1 HClலேருந்து எத்தனை H + N ப்ரொடியூஸ் ஆகும்? 1 தான் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் இல்லையா? எஸ். இப்போ pH is 2னா இதை இந்த சைடு கொண்டு வாங்க, ரைட்? இப்போ 10 to the power -2ன்னு வருமா? எஸ். ஸோ இதான் கரெக்ட். ஓகே, ரைட் பா. நெக்ஸ்ட் ஒன் 71 பாருங்க. 71 0.05 mole NaOH is added to 5 liters of water. What will be the pH of the solution? இதை ட்ரை பண்ணலாமா? ரைட். ரைட்பா. இது கான்சன்ட்ரேஷன் தான் நமக்கு வேணும் இல்லையா? H+N கான்சன்ட்ரேஷன் தான் இதுக்கு வேணும். இப்போ கான்சன்ட்ரேஷனை கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கு என்னப்பா ஃபார்முலா? கான்சன்ட்ரேஷன் இஸ் ஈக்குவல் டு number of moles by volume. இதான் கான்சன்ட்ரேஷன். ஓகே, நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் பை வால்யூம். அப்போ எத்தனை மோல்ஸ் பா கொடுத்துருக்கா? 0.05 மோல்ஸ் பை வால்யூம் எத்தனை லிட்டர்ஸ் கொடுத்துருக்கான்? எத்தனை லிட்டர்ஸ்? 5 லிட்டர்ஸ். அப்போ பை 5 போட்டிங்கன்னா this is equal to 0.01 மோல்ஸ் பர் லிட்டர். கரெக்டா? எஸ். இப்போ கான்சன்ட்ரேஷன் இஸ் ஈக்குவல் டு நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் பை வால்யூம் இன் லிட்டர்ஸ், ரைட்? அப்போ நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் இஸ் 0.05 பை வால்யூம் வந்து 5. அப்போ ஃபர்ஸ்ட் யூ ஹாவ் டு ஃபைண்ட் அவுட் த கான்சன்ட்ரேஷன். எஸ். இந்த கான்சன்ட்ரேஷனை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணதுக்கப்புறம் இங்கே என்ன கொடுத்துருக்கான்? NaOH தானே கொடுத்துருக்கான். எஸ். நவ் யூ நோ த கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் NaOH. கரெக்டா? இப்போ கேன் யூ ஃபைண்ட் அவுட் த pH? ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுங்க. ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுங்க. என்னப்பா? POH 2, pH 12. கரெக்டா? எஸ், வெரி குட். ஒரு 2 minutes டைம் தரேன், அதர்ஸும் சேர்த்து கால்குலேட் பண்ணுங்க, ரைட்டா? எஸ். Na plus OH minus. If the concentration of NaOH is 0.01 na OH minus ion concentration is also 0.01. Using this you can find out the POH first, then convert this into pH. ஒரு சின்ன ட்ரிக் இவ்வளோதான், ரைட்? கான்சன்ட்ரேஷனை டைரெக்டாக தரல, moles and volume கொடுத்துட்டா. So from moles and volume we have to find out the concentration, from which we can find out the pH, right? அப்போ pH என்ன வருது? 12, right? Okay. Next one 72. What will be the pH of soft drink if hydrogen ion concentration in a sample is 3.8 into 10 to the power -3 moles? Yes. So H+N concentration is given directly, right? pH should be calculated. Yes, ஒரு அப்ராக்சிமேட்டாக கால்குலேட் பண்ணலாமா? ஏன்னா 3.8 நீங்கள் ஒரு 4ன்னு வச்சுக்கோங்க. அப்போ என்னப்பா வருது? 2.42. எஸ். எஸ்ப்பா, சப்ஸ்டியூட் பண்ணி கால்குலேட் பண்ணுங்க. Straight away H+N concentration is given, ரைட்டா? பண்ணுங்க, அதர்ஸ் கால்குலேட் பண்ணுங்க. ஒரு 1 minute டைம். எவ்வளோப்பா? 2.42, ரைட்? ஓகே, வெரி குட். ஸோ மைனஸ் லாக். ஸோ ஆன்சர் என்ன வருது? 3.8 4ன்னு அப்ராக்சிமேட்டாக வச்சுட்டு பண்ணுங்க. ஏன்னா 3.4 எக்ஸாக்டாக உங்களுக்கு லாக் வேல்யூ தெரியாது இல்லையா? எஸ். பண்ணியாச்சா மற்றவங்களும்? எஸ். அவ்வளோதான், ஹிண்ட் தான் தர முடியும், நீங்கள் ஃபுல்லாக சால்வ் பண்ணுங்க. ஓகே. எஸ்.
Right, Papa. Next one. 74 பாருங்க. The degree of ionization of an acid is 0.00001. Right? At 0.1 molar concentration. The dissociation constant will be. What is the dissociation constant? இது நம்ம இன்னும் இது பண்ணல, படிக்கல. ரைட்? இனிமேல் தான் படிக்கணும். அப்பதான் தெரியும். ரைட்? ஓகேப்பா. இதுதான ஆஸ்வால்ட் டைல்யூஷன் லா பேஸ் பண்ணி தான் அதை பண்ணலாம். பண்ணுங்க. 74. Right? The degree of dissociation or degree of ionization என்னதுப்பா? Alpha. Yes. Alpha value is given. Concentration is also given. Then the dissociation constant is asked. Right? அப்போ நீங்க அந்த ஆஸ்வால்ட் டைல்யூஷன் லாவை எடுத்து பாருங்க. அப்படியே நோட்டை திருப்புங்க. Oswald dilution law. One lunch bag without any name is lying in A block main gate. The concerned student, please come and collect it from A block security main gate. Thank you. Right? என்ன ஃபார்முலா பா? Dissociation constant of acid, that is Ka. இப்போ Ka calculate பண்றதுக்கு என்ன ஃபார்முலா? Ka is equal to alpha square C. Alpha is given, C also given. அப்ப ஆன்சரை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிடலாம். பண்ணுங்க. 10 to the power minus 11. கரெக்டா? Yes, very good. Yes. So alpha square C. Alpha is 10 to the power minus 5 அப்பா. Alpha is 10 to the power minus 5 power 2. Concentration is 0.1. அப்போ 10 to the power minus 10, அது 10 to the power minus 1. Right? 10 to the power minus 11. Right, okay. Next one, 75 பாருங்க. 75. What will be the ionization constant of formic acid? If its 0.01 molar solution is 14.5% ionized. So concentration is given, right? 14.5% is ionized அப்படினா you have to find out alpha. கரெக்டா இல்லையா? சேம் ஃபார்முலா தானே. டிகிரி ஆஃப் அயனைசேஷன் தானே, அதாவது டிசோசியேஷன் கான்ஸ்டன்ட் தானே கேட்குறான் இல்லையா? எஸ். ஸோ Ka is equal to again alpha square C. C is 0.01, but alpha is என்னது? ஃபார்முலா என்னது? number of moles dissociated by total number of moles. இப்போ எவ்வளோப்பா டிசோசியேட் ஆயிருக்கு? 14.5. எவ்வளோ எடுத்தீங்க இனிஷியலா? 100. From 100, 14.5 has been dissociated. அப்போ 14.5 by 100. அப்போ எவ்வளோ வரும்? 0.125. So alpha is 0.125 and C is 0.01 mole. Right? Yes.